Omusinga tukasaba bose abo agatokera ikintu ininga abakawa timu yetu ya Arsenal banambere miswete yabo ibanambere shejazi ya Arsenal tukaba serikito ininga no pakana ndimacha Salt TV amanya na idobozi bampita bwambale Friday no era nkola ne minister wa ICT tuli bana bawa ne kasese ate tuba mu family emu ekikulu kiri n'essanyu lingi ekyokusooka twagala kweyanza gavumenti tukiriza nti naffe tubeere n'essanyu abaka wafajje ajja labe ffe abasubjects be tusanyuke naye waka tumwanirize mulage essanyu mulage laavu yonna gyetubadde tuteresa emyaka 7 laba nti abeere waka ate to show him that really this is his home. We are his people, we are there, the subjects we are waiting for him, and we have been protecting this on his behalf. Ekyokusooka omanyi cultural leader guiding culture ye
majorly byokwambala empisa z'abaana ne mu community development. It is a key role mu development because ne bwabeera wajja program ezijja agamba abantu nti bakole kino kati olaba ng'okulwanyisa nga PDM nga bwezze singa handibadde wano handibadde ekwata nnyo omuliro because andegambye please PDM ejje mwenna mujeyungemu ate n'ayigiriza naye kirungi azze mu budde kyemanyi gavumenti ejja musapotinga atugambe fe abantu ba wansi atugayidinga ebyo tulina okukola tuganyaamu ate n'enkulankulana endala eza gavumenti zebeereeta naye nga kingdom because nabo balina programu zaba balina ezituyambako abantu mejali mu mpisa n'otuyigiriza buli kimu Twenzege omulabi wa Soul TV tutatambulako tuli ku kisaawe wali abo ababaka ba parliament abakulira security n'abantu abalala katwogereku ne MP omu awa Busongola North agenda kuba naye nga tubulirako alina esanyu kiyunga MP after kufuna details kufuna information ati Omusinga ajja. Thank you so much. I use which language? Thank you so much. There is a lot of excitement going on in Kasese, not only in the municipality, but in all the parts of the district. People are very excited to receive the king after nearly 7 years when he has not been here. So there is a lot of excitement. But as we wait for the singer of the Omusinga Rwenzururu, my message to his subjects is that it is time for us to rebrand the kingdom. Yobiara kingdom needs to be rebranded. And what do I mean? That we need to focus on 5 major things. One is the issue of reconciliation. We know our history, we know where we are coming from, we know where we are, and we know where we want to go. But we know what has happened. There are certain things that did not go well between the subjects of Omusinga, Rwenzururu, with the government. So what we need to do if we have to move forward is for us to reconcile. Secondly, we need peace. We can't develop in the Rwenzururu region without peace. So each of us has a role to contribute to peaceful living. We all need to coexist as Ugandans. We need to coexist as natives of the Rwenzururu region. The third one is the issue of unity. We need to be united. If we are to move forward, the Omusinga Rwenzururu, we need to be united. We should not divide ourselves depending on religion, depending on parties. We all need to be united as subjects of the Omusinga Rwenzururu. The third issue is the fourth issue is the issue of mindset change. One man said that you cannot expect new answers if you continue asking the same questions. So we can't get new answers when we continue asking the same questions. It is my prayer that as the subjects of the Omusinga Rwenzururu, as the leaders of this region, we need to focus on the issue of mindset change. And then the last issue is the issue of socio-economic transformation. We need to embrace government programs such as PDM, programs such as yoga, programs like Operation Wealth Creation. So that our people are able to earn money. Once our people are able to earn money, they will be able to take their children to school, they will be able to have a very good living, and therefore they will be able to support the Omusinga Rwenzururu. Because it is the mandate of the subjects of the Omusinga Rwenzururu to make sure that they support their kingdom. And if people don't have money, if people are very poor, they will not be able to support them. So, 5 things for us to focus on: the issue of reconciliation, the issue of unity, the issue of peace, the issue of mindset change, and lastly, embracing socio-economic transformation in this country. People of the Rwenzururu region, the people of Rwenzururu kingdom, are seeing yet another landmark in the history of Rwenzururu. This is a rebirth of culture again. It is not long
that I was here when I witnessed the king being led to the helicopter, the military helicopter, and he was taken from a known place. But today so many people have come around because we were very few here. Those that have come to welcome him, to receive him, are so many people that are very happy. And when you move outside this airfield area, there are multitudes of people from the Rwenzururu kingdom that have come with happiness to welcome the king. We want to focus on a few things. First of all, the kingdom is made up of the institutions of families. If we can have development happening right away from family level, the integration, the accumulation of development in these families means that is the aggregate development in the kingdom. If today can become a rebirth of the cultural feeling, the cultural identity and the belonging of the people of Rwenzururu, that is attached to a hand of development, we will live to rejoice, we will live to remember this day happened when the king returned to his kingdom. Otherwise, we are very happy and we thank the Almighty God. We also thank government for having facilitated this to happen today. akaseera kano ndowooza buli omu alaba ensanyu eri mu bana Kasese, abantu b'e Rwenzori naddala abana Rwenzururu bonna gye bali. Naye mu byonna twebaza Mukama kubanga yatubeereddewo, Omusinga namukuuma n'abantu be, ffenna asanze nga tuli balamu Mukama ng'atulabirira. So ekitiibwa n'ettendo bimudire. Obubaka ki bw'owaayo ku bantu b'Obusinga? Abantu b'Obusinga naddala obubaka obw'amaanyi ennyo obuliwo ssaawa zino kwe kubagamba nti tubeere bumu, twogere kimu, tubyulinga Obusinga bwaffe. Tukimanyi nti ebbanga liyise nga tewali ekyamaanyi ennyo kye tukola. Taata teyabaddewo, naye kati nga bw'akomyeewo, we are going now on an event of reconstructing and reuniting the people. Tusaba Mukama atuwe amagezi ate atuwe n'obulamu. Abantu baffe tubawe essuubi era tugende mu kubaleetera ebintu eby'enkulakulana kubanga abantu baffe bafa. Honorable, biti bye mwamisinga mu myaka 7 nga taliiwo. Mu myaka 7 Omusinga nga taliiwo, leadership mu bantu be yali teriiwo, unity yaffe ng'abantu, enkulakulana mu Bwakabaka bwe ebadde teriimu. Kati ebyo byonna tusuubira nti kakomyeewo tugenda bifuna naddala obukulembeze bw'ennono kubanga ffenna tumukkiririzaamu, yatugatta ffenna, yeetasosola mu political parties oba mu ddiini oba mu nganda. Ffenna tusanga nti awo we wali ffenna we tusanga emirembe. Bwe mba nina ekinuma ku mutima mba neewulira nti free nina we nina kugenda nefune emirembe ate ffenna okutwaliza wamu. Kati ku luno twebaza Mukama kulaba nti tugenda mufuna tuzimbe Obusinga bwaffe habwa kayingo n'Obusinga bwetu. Tuyanzege omulabi wa Soul TV tuli ku ground wano tugenda kuba nga twogerayo n'omubaka omulala kaneegate ku Godfrey tumwebaza. Tukyali wano ku kisaawe ekya wano Kasese Airfield. Of course omumbere wagenda okubanga atukira wano, nfunye omukisa okubanga nfunyeko ku Honorable gwe yali omusaale mu lutalo lwaliwo 26 ng'amasasi ganyooka wano. Nga tunaba kutuuka eri yonna owulira otyo okuba nti finally tulinga abatuuse ku buwanguzi. Soko buze kubatola ku Soul TV. Abali ku Soul TV mbalamusiza, mwebala okutwagala, mwebala okutusabira. Olugendo lwatandikira wano lwatwala Omusinga waffe
era airfield yemu gye tujje okumwaniriza ng'akomawo eyo gye yali agenze mu ddungu. Era ffe nga bannakasese tusanyuse nnyo okumwaniriza, tumulindiridde wano, amasanyu mangi nnyo. Tumusabira olugendo olulungi era bw'anatuuka wano tujja kujaguza. Okujaguza guno kumaze emyezi ng'ebiri. Bukyanga bataba Royal Guard abaali mu kkomera. Abanyarwenzururu badde bakuba engoma nga bajaguza era tugenda kubeerezaamu mpaka ng'ennaku z'omwezi 19 nga tujaguza coronation anniversary. So ebijaguzo byatandika, tugenda kubeerezaamu nabyo. Enteekateeka z'okuzimba olubiri zituuseewa, mutuuseewa n'okulaba nti olubiri luddawo kubanga of course lwasanyizibwawo mu lutalo lwaliwo? Nze nkubiriza gavumenti olubiri lwaffe twali tuluyina era kya bulumi nnyo okulaba nti Omusinga waffe is going back home homeless. Wano we tumutadde mu manvuuli kwegama nkuba, naye gavumenti ekimanyi nti bwe yali ava wano yali alina amaka ge era amakubiriza bamuzimbire amaka ge bagazeewo addeyo ewaka. Kigambo ki ky'oyinza okuwa ekiyozayoza abantu b'e Kasese ne bannayuganda bonna abadde basabira Omusinga okukomawo wano okulamula abantu ba Rwenzururu? Ekyesanyu ennyo kye tufunye leero kwe kufuna Omusinga waffe nga mulamu. Twali tuleraliikirira nti oluusi anaafiirayo, bannakasese abamu nga balowooza talikomawo, naye twebaza nnyo Katonda ne mwoyo omutuukirivu eyatuuka ku abo abantu abajjamu ekiteeso ky'okugamba nti kati katumutte addeyo ewaka. Naye awadde Honorable Centenary omu ku basaale kati saawa zino abatava ku mikutu olw'ebyo ebigenda mu maaso mu kibiina kya FDC, naye ku mulundi guno temuyinaako ke mwebazaako His Excellency olw'okuba nti kino kituuseewo? Twali bulungi ate twebaza ki? Naye nze ngambye twebaza mwoyo Katonda eyatadde mwoyo omutuukirivu koyo yasalawo nti kati katubite tuve mu ntalo Omusinga waffe akomewo ewaka. Oluva wano kubanga essaawa yonna tumusuubira okuba nga atuuka, tuddawa mutatula ku Soul TV agala kumanya enteekateeka ziri zitya? Oluva wano tugenda kukola procession tutambule naye tumale tugende ku golf club gy'agenda okwogererayo ku abantu be ababuuzeeko amale addeyo ewaka mweyo emanvuuli gye twamufunidde agende alindirire mpaka olubiri lwe we lunazimbibwa. Enteekateeka z'okusonda ssente zigenda mu maaso. Abakulu mu Businga ba Rwenzururu bali mu kusonda ssente, naye nga bwe mumanyi nti abantu embeera y'ennyingiza si nnungi, twandisabye gavumenti kubanga yo esolooza emisolo eyambe ku bantu b'e Kasese ne Rwenzururu Kingdom ezimba olubiri, abantu akasente bakateeke ku school fees z'abaana baabwe. Amanya Honorable maybe omuntu ayinza okubanga bampita Honorable Centenary Robert okuva mu municipality y'e Kasese. tweyanze gatwala ku Soul TV. Honorable Centenary mumujjukira mu biseera biri abayimiridde eri ku makubo otujja kubanga of course nabo tubatuukako tubalage embeera nga bweri naye nga abantu balina essanyu lingi. Mukama wange oli otya? Sooka obuzeeko kubatwala ku Soul TV nsaba osembereko wano abantu bali mu kucaca nti abantu balina essanyu. Amanya go bakuyitandise? Women's Edison clan leader wa Balumba. Ndira ndigi. Tusembereko kwano katono tusobole okubanga tubawa ekkubo bano omukulu asobole okubanga ayitawo. Kirani leader mu abasinze okusanyuka essanyu liri litya? Essanyu nyingi kubanga emyaka 7 nga situlaba ku mukama waffe. Buli mundu weena mu Rwenzururu asanyukidde olwaleero eyo masozi eyo kunyanja buli mundu weena alimu kusanyuka nga atana bakutuuka wano bali eyo bakola mbaga nyingi eyo mu masozi, mbaga nyingi eyo kunyanja kubanga mukama waabwe atuuse. Myaka 7 ngali eyo buli mundu wote twabadde nga tuli mugiza y'amaanyi nawe sawa zino tusanyukidde naye nga tusaba Katonda tusaba tusima government tusime government ekyakiwadde
okuleka omukama waffe Omusinga Charles Wesley iremengoma okuza mirembe n'okulekula aba Royal Guard babadde nabo mukomera naye abanyarwenzuru mwena mu Rwenzururu yonna n'abali bweru sawa zino bamanye Omusinga wabwe atuuse. Okay, amanya sebo sigete kwa. Bumenze Edison Ndrungo, clan leader w'abalumba. Okay. Tuyanze gatwa ku Soul TV anje asobola okubanga atubulira embere yimiridde etya bana atukiriza okujaguza paka olunaku olw'enkya kubanga n'abantu basuze nga bajaguza era nga ba celebrating olw'okuba nti omukama waabwe Charles Wesley mumbere era akomyeewo n'olwekyo muzikiriza mu kiseera kino sobola okubanga njogerako natwala ebyokulinda mu kitundu atubulire embera eri tu live ku Soul TV badde nsaba osooke buuzeeko kubatula tubatudde n'okulaba nange. Abatulaba era abatuwuliriza tuli wano e Kasese ku kisaawe ky'ennyonyi tulindiridde kabaka wa Rwenzururu oba omusinga wa Rwenzururu. Embeera yennyini nungi nnyo ng'era bemugiraba gera nnyo so n'olwekyo njagala muzikirize negate ku Gerard agende maaso n'okubanga atutwala mu nteekateeka eno. Neyanza get mabaza Godfrey omulabi wa Soul TV tuli wano ku Kasese Airfield Musinga wagenda tukira kati batandise kuteekawo ebintu ebiragira ddala tuli mu kaseera kwa katuufu ndowooza sigazizayo ekiseera kitono kutuuka tugenda kubanga tutambulako mpolampola nga tubalaka gwe n'ekifaananyi kati kiri wano situation eriwo kati kubanga tulaba bataddewo abaana bagenda kumwaniza bagenda muwa ebimuli bataddewo ne red carpet ekiba kiragira ddala Omusinga ali kumbi kutuuka wasigaddeyo just budde butono Omusinga atuuke ku ground. So abantu baaze nga bangi baliwo bangi nnyo aba leaders weebali aba politicians bonna weebali ba church leaders weebali n'abantu ba bulijjo weebali. So kiba kitegeeza Omusinga essaawa zino ali kumbi kutuuka kubanga kifaananyi kye tulaba wano kiragira ddala Omusinga ali kumpi kubanga bamaze n'okukiryalinga ekkubo abantu badde ku side emu ne side endala esigale ng'eri free. Tugenda kuba nga twogerako n'omuntu omu babiri basatu tulabe bo beetegese batya kwaniriza Omusinga waffe Charles Wesley mumpere irima ngoma. Mama waffe tukubuzaako naye Oluganda mama tugende mu Luzungu tekiina buzibu nyinza okwogera Olukonzo. It's okay. Okay, osinja kutibunja ninje Sara Itungo masereka baleko muhara okwa Kitwa tune hanu e Kasese okwa Kitwa kye Rwenzururu ngoko munalangire tunautetemenyi nene tuline sanyu nyingi and we are so excited, very happy about receiving our king. He's about to touch base, he's about to touch the ground, and all the people here, you can see all dignitaries, government officials, we are all here, and religious leaders. I thank the government of Uganda, all people who have been in the peace process, and I thank the king himself for accepting to speak with the government and have peace relationship. It is a very good character for someone to come out and say, "Nekangi kale ne government twangatoka erikania nganga sibo wetu nganga byana bandu baye." I thank him, His Majesty, so very much. Inasima abantu be OBR bosi ababakasaba ababakawaticha mwebale nnyo mwebalire ddala okubeererawo kabaka waffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala government ya Uganda abantu baffe omuntu ayinza okugenda eyo mukomera n'abeerayo nga abantu nga tebagendayo mulaba baitu abantu beetu abantu b'e Kasese bali bagendayo mulabako and giving him hope. So ekyo tukakisimira Omukama kandi tukisimira abantu abosi abe district y'e Kasese nenye tukabasima abanyamakulu tweyanziza nnyo omukolo guno oguteeka ku mukutu abantu bonna ne bagulaba ab'e Kampala, Dubai n'ensi yonna okulaba nti Omusinga waffe akomawo wano e Kasese ku Rwenzururu. Tweyanziza. Okay, tweyanzege honorable. Omulabi wa Soul TV tuli kusini wano wagenda tukira omukama waffe Charles Wesley. Now that he has come, we are really happy about it. There are several programs that were on board. For example, the Queen
had programs that would bring young girls on board to fight issues of child pregnancies, child mothers, school dropouts. And when we wanted to take this program at a higher note, people would ask for the Queen because she was not around. Now that she has come, we know we are putting these programs again on board, and issues of young marriages, of school dropouts, of child mothers are going to be history. I'm happy about that. Though, it is my appeal to government to commit itself and give an assurance about the reconstruction of the palace. The king stays in a palace, and we well know that the palace was burnt. If government can recommit itself and give an assurance that this palace is going to be constructed, that is well with the Rwenzururu. Then also I appeal to government to put special programs for these people who are directly affected. For example, the royal guards who have been in prison for 7 years. When the day the king was arrested, very many people lost their lives. Husbands died, and other people died. We have very many orphans, we have very many widows. If government can put aside a special program for them, for example, like we have PDM, we have been having game yoga, youth livelihood. If they can get something to give to these people, for them to be productive, it will help the children to go back to school, and these people to be productive in the communities. Like they said, like they always say that an idle mind is a devil's workshop. Then issues of stealing, issues of disturbing other people, issues of, evil acts will be done away with. Government, please come on board, create a program, maybe through the Ministry of Gender, to help these people, the widows, the orphans, and these royal guards who have been in prison for the last 7 years. Thank you so much, Honorable MP. Abadde mukyala omubu beewulira batya oluvanyuma lw'okwaniriza amawulire ogw'okujja k'Omusinga. Tugenda kuba nga twogerayo omuntu omu kwabo abaagala nnyo obusinga bwa Rwenzururu. Honorable, we are live on Salt TV. To forward with government programs that are already around and be able to gain out of them. As the head of cultural institution, we know he has a big voice that will help us catch up in development as fast as possible once we are united. There are several programs that need his voice to the people in the Rwenzori. We who believe in him, we know that when he says something, we are able to follow. So as another voice to be so big here in Rwenzori, to foster development in all ways. Abantu bonna mu bitibwa byabwe tuli wano ku kisaawe kya Airfield Kasese. Abantu okuva eggulo bavudde mu nsonda zonna bali wano, buli omu mu kitiibwa kyo, abakadde abato bonna. Enguudo zonna zijjudde abantu, bali mu ssanyu ery'amaanyi nnyo olw'okwaniriza Omusinga waffe amaze ebbanga lya myaka 7 nga tali mu kitundu. Abantu bagadde okulaga essanyu, ekisooka okulaba nti akomyeewo nga mulamu, era olabira ddala nti abantu aba security bano abamutwala mu ngeri eri etali nnungi, n'ate olwaleero be bantu bamuwadde ekitiibwa, babagenda kumuwa obukuumi obw'amaanyi ennyo. Buli omu wonna yali alabira ddala nti Omusinga ono Obusinga obwa Rwenzururu muntu wamaanyi nnyo, si muntu wakubuusaabuusaamu, wakuyisamu amaaso. Era tulaba essanyufu olw'abantu bonna abaze kutwegattako wano olw'Obusinga lwaffe. Ate eno ebendera etute ebbanga nga tebagirinyisa, olwaleero buli omu agiraba. Ate essanyu olabira ddala ng'ebintu endongo, endala, luuma, nyamulera, byonna byebintu ebiweesa nnyo